ናይ ልቢ كم زبالة سبب ذا يبتعو من الوقت أجلكم تذكروا مقام ناي بحبر مرغات في إسراويان نيرو ناي رشا مال أختي ناي زنتي ذو ورجي عبي زحقس وري أبو العلم وانو من الوقت كل معاملة تفت أرنبو فطروا نورو زورم وتوم تغيرتي يجوا هاي هم يعبيا نحن راجو نور زعيم في محاضرات نخفتر الزايد أين يكون يصيرون مثل كبزر له بضح ذا الشبر بضح كل الدول ذي كله زعقر كنفه مفتح مغنى سيدي خمن دقرا نظام جاكانو زعينة وستا زعينة قومتي موساد زوسونو نايلب سلام تانا نغربنا كم مجمري ناي قعدهم قوم دخل نتبتاك النبوب حاضرة نايتهم تسووا من تخلنا إيثراويانا نصفها كم هذيبل حابوينا ناي حق مثل رزقوني متكل إيثرا نمفتالي متكل مفتاركا ناي إيثرا تاريخ أدلاي نسيولو كلنا هم نذكروا في سفلي حالة صفوف صوري نصور تاريخ زقربية لنا كل تاريخات نقل الشباب حافظ بل ناي قل تقوم دافع علم تذيكون من تاريخ إرسا برنصور تقل يلن سلازي بشرخنا ذهبنايو من البات اتي أذيو كبد ورعقل الفتر سنايت إليان أب إرسا بخمي مئتاوي اليان زقعدو كم قبو كراغفو نورم أب إرسا اليان 7 سنة أنتم بخمي أتشو من تاريخ كم تخاريتي إرسا هانتينا برتن أبدان كاليا مريت محاجين نصغى شيخ مرح تراهبو حانتي محبر ناي بحري ناي كاليان رباتين وطبا لا كاليا برتنا بتكالي نحنا مريت أين الكالي مريت ناي جيري بحلنان كل تحصنان تأمرون تخبرون تلاغون لا قبول أريان بشحن شمون تميزين تستنشعتن بسلام وما قدي كم تخاريتي أماتي بشحن شمون تميزين سلام سلستن نقوس نايت أريان نور ترازيو نير سرا ببرت جمع بشحن شمون تميزين تسعان نعلم ملو أو نقص نايت كلام داوية إرساء قدامي تقولت نايت كلام مخنا بيشحن شو مدامي ندرعان سدشن نقص نايت كلام من قصة كلام إرساء أكل نايت كلام مخنا قلتهم حنتي أو رجع نايت كلام مخنا في إرساء كلام قرمون إذا تنكيبنا كلام بغبو بحالة في النظام التاريخ إذا صفنا يوم جاء وقت ومن يوم خناتو أبي إرساب حزب إرساب حنقو بايدو سلام تقبلهم قضي أمه إرسابيان أم عدهم أغايش
قلقل بوزارات نخاءاتو يخلقون منهم اليان كونات كوينهم يقول منهم حالة اليان كوانا أبنت أما قد زحدرين كذا طريقة هنا ما قد زحدرين قرب ما نتغميت ونصهم حزبنا جبرت دحرين بشحن في عزمين سنة حمسان كاب إيران قيدهم إثيوبيان معي عسكر إيرتراويان عسكر بلجم إيرتراوي كون ناي تركي كمي إيرترا أكارت يعني كلا عسكر الكاتس هو حالي مصرم غيحلو سلدي بسرنا حمسان نيتوبيا وريدهم أبو روم نمجم مريوان عسكر إيرتراويان أفوق كفوليون فرعي يكون تعينت مسفح فعصرة تردون باربعان كنت سعيرهم اليان بحيلي كنت سعيرهم إرساويان عسكر أنت أرمنيرهم قديفهم إنجليز هندي سوداناويان نيجيريوان عيو إرسا حيجوا ويو مغلاتني يعني مغلاتي بمولو حالة سوق أحجروا نصها سرقي عمت ورراي اليان يسوي اليوم سرقوا ما إنجليز اليان يدخلوا أو إيرثا سرقوا كلنا نفوت تلفريكا خمسة ستة عمرة مرات إيرثرا أبكبز ولا ناس أنا ما قدرت أسرقها منها اليوم بمر عالم إيرثرا إثيوبيا زخا استزغور وخلو قبنا نمشفاني زخون هوينو وزوم زخور دكنا زعينة محبر نمقام يقوي زلو مسرس قمانو مزي كم مجمّريان قلو نسوين مهرات دكنا بكبز بلا دلت سيرا جتمهارو بغبو يفتار حزيز نعم حالي مستكردين إرسان خو قربو ومو أب حزبي إرسا قريبو حزبي إرسا خلو صلو ثم جمّر يالوخ نايتهم من تخل نفسه أبوثات أجزات أحوال بكبز ولا مقدي كبز وسع نراب صلو بلوغ إرسرا أبزخونا يخون مقدي نسلام زمرح نحزن زمرح ما تكلم هنا زمرح تقبروا تغتاز أحدث هون تحببارم هون ينراو صلو بس مهرسكا نكلهم تم بزم إرسلا إرسلان لورهم أزمالينا هاجر نزال سيفل بلوكات بلوغ إرسلا دلو مهان نمرلا بزمرخزي نقولت عبد الحق رؤواني الرحمن سلامتا يتساو تحياتنا للجميع احترام وتقدير لكل فرد نود أن نؤكد بأنه لقاؤنا الأخير كان يعتمد على الرسالة التي كانت تعتمد وتؤسس على تكوين منظمة تخريجي إريتريا. بالتأكيد هذا هو خبر عظيم وجميل للغاية. المفروض
هذه الخطوة كانت قبل أيام، قبل سنين، من قبل كل أدوات الثورة الإسلامية. بالتأكيد هؤلاء الذين بدأوا بهذه الخطوة لهم جزيل الشكر، وهذا الصوت يؤكد لقائه المستمر وعمله المستمر للاتحاد ولتقوية هذه الرسالة من أجل إقامة هذا التنظيم. لماذا؟ لأن خريجينا أولادنا الذين تعلموا بنياتهم بقوتهم دون الاعتماد على عهد، هذا العمل الجميل الذي سيقوموا به نريد أن نسألهم أو نقدم أمامهم سؤال مهم، هو سؤال الشعب الإرثي. نريد منهم أن يقدموا دستور للشعب يصوت عليه الشعب، وهذا الصوت بدوره سيقوم بكل إمكاناته لتقديم ما يقدمونه من دستور إلى الشعب ليقول كلمته عن ذلك الدستور. إذا قال نعم أهلا وسهلا ولكم جميل الشكر. وهذه هي رسالة كل الشهداء، آباؤنا، أمهاتنا، أخواننا وأخواتنا الذين ضحوا من أجل الحرية، من أجل السلام، من أجل الديمقراطية، من أجل المساواة الكاملة. لهذا نقدم هذا السؤال ونؤكد استعدادنا للاشتراك في أي عمل إيجابي يخدم مسير الشعب. لقاؤنا عن قريب، تقبلوا، شكرا. Today we begin with a profound gratitude for every and any Eritrean and all those democratic friends from Europe, Asia, South America, who are flooding the blog and the phone calls to strengthen this blog. We are doing our duty, respecting the message of the Islam martyrs. The news or the initiative of the beginning or forming the alumni association of our sons and daughters who are graduates from different universities of the world is a very huge, great step. Thank you. We can only do not stop in congratulating them, but we are with them in every step we take. But we used to ask them one clear question, and we hope they will do it. The Islam Muslims, they dedicate themselves for the freedom. Freedom, liberty, means equality, means democracy, means the conservation of the rights of every and any Eritrean. As such, to have this in action, the Eritrean people is in need of a constitution. Therefore, they are asked
to prepare a constitution in order to be present in front of every and any Eritrean to vote for yes or no for that. The bloc is ready to participate in any action by the group. And to begin with, you have to begin with the Eritrean history. It was really clear that Italians have not only betrayed Eritrea, they tried even to sell Eritrea. They did all the best they could. Eritrea have never been part of Ethiopia. There is a clear action for that. Documents that can clarify it. In 1902, Italians, the colonizers of Eritrea, signed with Ethiopia a frontier. How on earth, if Eritrea was part of Ethiopia, made that contract? Let alone the contract they firmed with the British colonizers of the Sudan. They must know that great parts of the Red Sea were parts of Eritrea. Therefore, we ask you to study, and the blog is ready to contribute all the knowledge in possession of the blog concerning the Eritrean history. Many histories have been written, but all were not only true, they were false enough. Because Eritrea, Italians entered in Eritrea in 1869 during the preparation for opening the Suez Canal that can relate Africa, Asia, and Europe. Italian Marine Company asked part of Eritrea to prepare for using it as conservation of fuel and petrol. So the leader of that area, Dankalia, one of the biggest provinces of Eritrea, and during that time, Eritrea was not united culturally, politically, not politically, they were not arriving culturally, linguistically, Eritreans were near to each other. And Italians entered in Eritrea peacefully. But in 1883, their king Umberto ordered their soldiers, the Italian soldiers, to occupy Eritrea. They occupied Eritrea by force in 1883 and declared clearly that Eritrea was their first colony in 1890. And in 1896, they declared again that Eritrea was part of Italy, province of Italy overseas. And they created an army, named the army Askar, which is not an Eritrean word, nor Italian. Why? If they declared that Eritrea was part of Italian, named Eritreans in another name. There is another important history. In 1920, fascism had occupied Italy. And in 1923, fascist youngsters military, known as Black Shirt Commissionary, arrived in Eritrea. They show the relation
of Israelis in Israel was high enough. They tried to interfere. One of the leaders asked, "Who are these?" More than 50 Syrians stood and said, "These are our brothers." Therefore, we ask the newly information organization of Eritrean alumni to study the Eritrean history and prepare for their people a constitution that can raise the head of every and any Eritrean, including they make them historical in front of their people in respect of the blood flooded for the liberation of Eritrea. Thank you. We hope you will see each other soon. Thank you. Ha fatto Después de esto. Ok.